Okay, we start the lectures now. See, good afternoon, all of you. In the last lectures, we have finished our theoretical part of the kinetic theory of gases. Today, we are going to discuss the numerical problems. We are solving some numerical problems, which is based on kinetic theory of gases, right? So, during this numerical problems, you must have a notebook and pen, and you can write down the examples, problems, and solve at your own level, right? Some of the problems I'm going to solve here, but the problems some in your exercise or textbook, so you can solve it, and then for the corrections you can send it to me at my WhatsApp number or email ID. Okay. So the first problem is van der Waals constant for HCl gas. Van der Waals constant for HCl gas is A is equals to 3.67 and atmospheric pressures or liter raised to power minus 2, and B is equal to 40.8 ml per mole. Calculate the critical constant, that is critical pressure and critical temperature of the gas. आता तुम्हाला HCl गॅस त्यांनी दिलेला आहे, व्हॅन्डरवॉल कॉन्स्टंट दिलेले आहेत. जे काय काय दिलेलं आहे, स्मॉल ए दिलेला आहे व्हॅन्डरवॉल कॉन्स्टंट, अँड स्मॉल बी दिलेला आहे. स्मॉल ए आहे 3.67 atmospheric pressure, that is L raised to power minus 2, and B दिलेला आहे 40.8 ml per mole. So we can calculate from this given data, that is PC and TC. So these are two critical constants we can able to find out on the basis of this HCl gas. So by using the formula, first we have to calculate the PC, and we know that very well. The PC is a critical constant, critical pressure, and the formula is PC is equals to A upon 27B square. So by using this formula, we can find out the PC. So A is given and B is given. So put the value of A and B into this formula, 3.67. This is your A, and 27 into 40.8 ml, that is the raised to power 2. So these are the values which is put into these equations or this formula, and simply calculate this two values. या दोघांचं कॅल्क्युलेशन्स करा. याचा पहिल्यांदा तुम्हाला वर्ग घ्यायला पाहिजे. सो द स्क्वेअर ऑफ 40.8, then multiply to 27, and then these coming values, it is divided to 3.67 divided by these values. Okay, so I have to write, or I have to already calculated this one, and the values the values of this, it comes, that is 81 atmospheric pressure. So the PC is 81 atmospheric pressure. This is your critical pressure. We can calculate with the help of this formula. So second त्यांनी विचारलंय की critical temperature काढायचं आहे HCl गॅसचं. So the formula, by using TC is equals to 8A upon 27 RB. So we are using this formula, and we know that the A and we know that the B, and R is the gas constant. So we know that this is the constant, and we know the value of R. So therefore
TC is equals to 8 into A. A ची व्हॅल्यू किती आहे तर that is the 3.67 upon 27 into R ची व्हॅल्यू किती आहे तर that is in the form of this one 0.0821. So into B ची व्हॅल्यू that is the 40.8. So one digit is comes, that is 0.408. Okay, so this is the values we put here into this. TC is equals to 8A upon 27 RB. So when you calculate this total values, त्या सगळ्यांना कॅल्क्युलेशन्स केलं, याला मल्टिप्लाय केलं आणि याला याच्याशी मल्टिप्लाय केलं, then this multiplications we have to done here, and the values for this one and values for this we can find out their divisions, and that will be the comes. This TC is equals to 324.6 Kelvin. 6 Kelvin. So this is the critical temperature of your HCl gas. In this way, we can simply find out the PC, that is the critical pressure, right? And we can find out the critical temperature. So in this way, we can find out this TC and PC. Then the second problems, हे प्रॉब्लेम्स तुम्ही लिहून घेऊ शकताय किंवा स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकताय. तसंच याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला अपलोड करतोय. ओके, so don't worry about this, but you must write down the problems and you try to solve the problems. You must write down it and try to solve the problems in your own notes book. Okay, so whenever I am going to solve here the problem simultaneously, you must solve on your own notebook. Okay, so this is the first problems. Now we can discuss the second problems. So write down, then 131.0 this gram of xenon gas and xenon gas is enclosed xenon gas, that is Xe. Okay, xenon is Xe. Xenon gas is enclosed in vessel of volume 1.0 liter. Exert the pressure exert the pressure 20 atmospheric at 25 degrees Celsius temperature. Calculate the compressibility factor. This compressibility factor the molecular weight of xenon is equals to 131.29 grams per mole. So in this problem 131.0 gram of xenon gas is enclosed in a vessel. म्हणजे 131.0 ग्रॅम एवढा गॅस झेनॉन गॅस आपण काय केलाय, बंद केलेला आहे आणि वेसल मध्ये. त्याचा व्हॉल्यूम आहे 1.0 लिटर आणि तो प्रेशर, तो जो गॅस आहे तो वेसल वरती प्रेशर एक्झर्ट करतोय अँड दॅट इज अ 20 atmospheric pressures which is exerted by this xenon gas in vessel.
आणि त्यावेळेसचं टेम्परेचर त्याचं आहे 25 डिग्री सेल्सिअस. सो त्यांनी विचारलंय की तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचंय कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. सो कॅल्क्युलेट द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर्स, दॅट इज आपल्याला काढायचं काय आहे, तर आपल्याला काढायचं आहे एन. म्हणजे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर आपल्याला काढायचा असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला एन काढायला पाहिजे आणि मग आपल्याला झेड काढायला पाहिजे, राईट. म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला झेड काढायचं आहे आणि मॉलिक्युलर वेट त्यांनी झेनॉनचा दिलेला आहे. सो द गिवन डाटा आपल्याला दिलेलं काय आहे त्यांनी, तर आपल्याला प्रेशर त्यांनी दिलेलं आहे. प्रेशर किती आहे, 20 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्यानंतर वेसल्स म्हणजे त्यांनी व्हॉल्यूम दिलेला आहे, व्ही दिलेला आहे, तो किती आहे तर 1.0 लिटर. ओके. त्यानंतर त्यांनी टेम्परेचर दिलेलं आहे 25 डिग्री म्हणजेच किती आहे 298 केल्विन एवढं टेम्परेचर आहे. त्यानंतर मॉलिक्युलर वेट दिलेला आहे. सो द मॉलिक्युलर वेट of the xenon gas, it is 131.29 this gram per mole. Then R त्यांनी दिलेला आहे, that is R is equals to 0.0823 liter per atmospheric pressure. This is the gas. And W is equals to 131.0 grams. So these are the data which is given in a problem, right? हे सगळे दिलंय. पी व्ही टी दिलेला आहे, मॉलिक्युलर वेट दिलेला आहे, त्यानंतर गॅस कॉन्स्टंट पण दिलेला आहे आणि देन वेट दिलेला आहे झेनॉन गॅसचं. सो ऑल दिस डाटा इज गिवन इन युअर प्रॉब्लेम्स. Now by using the formula, by using the formula, कुठला फॉर्म्युला आपण यूज करायला पाहिजे फॉर द कॅल्क्युलेशन्स ऑफ युअर दिस झेनॉन compressibility factors? We know that the compressibility factor, it is Z equals to PV upon RT. आपल्याला हे माहित आहे की Z is equals to PV upon RT हा तुमचा कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे. दिस इज युअर कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर, राईट. सो आता कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर काढायसाठी तुम्हाला पहिल्यांदा एन काढायला पाहिजे, राईट. सो फॉर दिस वी कॅन फर्स्ट कॅल्क्युलेट द एन. एन इज इक्वल्स टू, एन काय असतंय तर एन हा इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, दॅट इज अ weight of substance upon molecular weight. N is the moles of substance. N is the moles of substance. So this N is equals to molecular weight of substance and molecular weight of substance and molecular weight of substance. So the weight of substance divided by molecular weight of substance, that is called as the number of moles. So that is the denoted by N. So therefore N is equals to molecular weight of substance दिलाय, that is W दिलेला आहे तुम्हाला, this W upon M. So W किती आहे तर 131.0 आणि M किती आहे, मॉलिक्युलर वेट किती आहे तर 131.29. So if you calculate this, so therefore N is equals to it is comes 0.997. It is comes equals to 0.997 that moles. So this is your N. Now from this N we can able to find out the total. This is the N is the total number of xenon molecules and it is 0.997 moles, and this values now we are using to calculate the compressibility factor. So for these calculations we are using this formula, this since Z is equals to PV upon this RT. So the PV
20 pressure and volume is 1.0 upon then R is the 0.0823 into temperature, that is 298 Kelvin. So when you solve this, the Z is the compressibility factor. When you solve this, we can find out, or this value is comes 0.817. So this is your compressibility factor. This is your compressibility factor. That time, the xenon gas molecules, it is n is not equals to, that is the 0.998 or 997. So this is your 0.817. It is your Z values, it is called as a compressibility factor. So in this way, we can able to find out the compressibility factors and the number of molecules present in. If your formula, or if this asking for this xenon molecules for 1 mole, for 1 mole, 1 mole, that is that time the n is equals to this. So the xenon values, these values, it is not, it is less than 1. So it is less than 1. ही जी व्हॅल्यू आहे ही लेस दॅन 1 आहे. म्हणजे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर जर लेस दॅन 1 असेल तर त्यावेळेस आणि त्याच्या ग्रेटर दॅन 1 असेल, सो दॅट टाइम your gas molecules, it is behave as a real gas, it is behave as a real gas because it shows some deviation, because it shows some deviation. म्हणजे या व्हॅल्यूज वरून तुम्ही काय ठरवू शकताय, हा रिअल गॅस आहे आणि त्यामध्ये काय आहे, डेव्हिएशन्स आहे. सो फ्रॉम दिस व्हॅल्यूज, झेड व्हॅल्यू, याच्यावरून आपण जेनॉन व्हॅल्यू आपल्या कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टरच्या व्हॅल्यूवरून आपण ते सांगू शकतो. ओके, so in this way we can find out the different styles or uh, different types of the problems we can able to solve with the help of this simple formula which is used in the kinetic theory of gases. Okay, त्या युनिट मध्ये जे काही सिंपल प्रॉब्लेम्स आहे ते सिंपल फॉर्म्युल्यावरतीच डिपेंडेंट आहे. So these are the problems which is based on your this simple formulas. Okay, then the next problem is, problem number third, that is critical constant, that is critical temperature and critical pressure and critical pressure, critical temperature and critical pressure for oxygen gas, are it is 154.4 Kelvin critical temperature and 5.131 into 10 raised to power 6 Newton meter minus raised to power 2 minus 2. Find the van der Waal, find the van der Waals constant, that is van der Waal constant, that is A and B for oxygen gas, if R is equals to 8.31 joule per Kelvin per mole, so R तिथे दिलेला आहे. Now what is the solution of these problems? The problemचे solutions काय असेल? we have काय आहे आपल्याकडे, तर we have A is equals to, that is 27 R square into TC square upon
64 PC. 64 PC. Right. This is the problem which is it is coming from the values of our formula from TC is equals to 8A upon 2027 RB. So A ची व्हॅल्यू यांनी दिलेली आहे. क्रिटिकल कॉन्स्टंट आणि सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर आपल्याला ए आणि बी काढायचा आहे. ए आणि बी काढायचा आहे. सो ए आणि बी जर काढायचा असेल तर आपल्याला 27R² इंटू टीसी अपॉन TC upon 64 PC. So this is the formula we are using here. This formula we are going to using here, right? So from this formula, we can put the values of 27. Therefore, A is equals to R square. R 8.31. So the square of this one into TC किती आहे तर that is 154.4. That's a square. So 64 into 5.131 into 10 raised to power 6. So when you calculate this, this value is comes 0.1354 Newton per meter. That is our Newton meter raised to power 4 per mole, that is mole raised to power -2. So this is the value for the constant, that is the van der Waals constants. In this way we can find out the value for B is RTC upon 8 PC. So this is also the value of B. So we can find out this value of B. The value of B we can simply find out this with the help of this formula. So therefore B is equals to R किती आहे तर 8.31 into TC 154.4 divided by 8 into PC किती आहे तर it is 5.131 into 10 raised to power 6. So when you calculate all these figures, simply B is equals to, it comes 3.126 into 10 raised to power -5 meter cube. So this is the value for van der Waals constant, that is A and B. So in this way, we can find out the values for critical van der Waals constant, that is A and B. So in this way, we can find out the critical constant and the van der Waals constant. Critical constant आपण अशा पद्धतीने काढू शकतोय किंवा van der Waals constant आपण अशा पद्धतीने काढू शकतो. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे जे फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला आला कुठून. So just we just see, we know that TC is equals to 8A upon 27 RB. आपण हा फॉर्म्युला कुठून आलाय ते बघतोय. And PC आपल्याला माहित आहे A upon 27 RB square, right? So taking the ratio of TC and PC, TC आणि PC चा जर तुम्ही रेशो घेतला असता तर याला आपण TC म्हणजे 8A upon 27 RB रेशो जर घेतला तर हा खाली येणार म्हणजे सर वर जाणार आहे. ओके, सो त्याला आपण इंटू लिहायचं आहे. इंटू लिहायचं म्हणजेच त्याला आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो, दॅट इज 27B square upon A. So this is the formula right here. The A get cancel, B square आणि B हे cancel. इथे काय उरेल तुमचं, then 27 पण cancel होईल. 8B upon R, right? म्हणजेच काय होते इथे
TC upon PC is equals to 8B upon R. म्हणजे तुम्हाला जर याला कशाच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल, बी च्या फॉर्म मध्ये जर लिहायचं असेल तर ते कसं येणार? दॅट इज दी बी RTC upon 8PC. RTC upon 8PC. So the B is calculated for here. Okay. In this way, for A is equals to 27 R square into TC upon 64 PC. हे कसं येतंय तर सेम TC स्क्वेअर अपॉन PC. इथे फक्त आपण याचा स्क्वेअर घेतोय, याचा स्क्वेअर घेतोय म्हणजे सेम आहे. इथे आपण याचा स्क्वेअर घेतोय म्हणजे 8 A स्क्वेअर येणार. 8 म्हणजे 64 A स्क्वेअर अँड दिस 27 आहे त्याचा आपल्याला 27 64 A स्क्वेअर इंटू 27. ओके, आता मी इथे लिहितोच ते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. 64 A स्क्वेअर अपॉन 27 इंटू 27 दॅट इज इंटू R स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर. याला आपण काय करतोय 27B स्क्वेअर अपॉन दिस ए. आता हा ए आणि हा ए कॅन्सल, हा बी स्क्वेअर कॅन्सल, 27 कॅन्सल. इथे उरणार काय आहे तर TC स्क्वेअर अपॉन PC इज इक्वल्स टू 64A अपॉन काय उरणार आहे इथे 27R स्क्वेअर. आता याला ए च्या फॉर्म मध्ये जर लिहायचं असेल तर दिस इज द इक्वेशन ए इज इक्वल टू 27R स्क्वेअर इंटू TC स्क्वेअर अपॉन 64 PC. So in this way we can rearrange the formulas for to calculate this van der Waal constant. van der Waal constant ए आणि बी काढायसाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला अशा पद्धतीने रिअरेंज करायचा आहे आणि मग ते काढायचं आहे. तर आपण रिअरेंज तिथे लिहायचं नाही, डायरेक्टली हा तुम्ही फॉर्म्युला लिहून ठेवा. बी इज इक्वल्स टू RTC अपॉन 8PC आणि ए इज इक्वल्स टू दॅट इज दी 27R स्क्वेअर TC स्क्वेअर अपॉन 64 PC. So this is the formula we can use to calculate the van der Waal constant A and B. So this is the problems we are using to calculate the van der Waal constant. अशा पद्धतीने आपल्याला ते काढता येते. 1 मिनिट राहिला आहे, परत जॉईन व्हा म्हणजे आपल्याला आणखी 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लेम कारण आज आपल्याला प्रॉब्लेम संपवायचे आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम्स अगेन वी कॅन फाइंड आउट द क्रिटिकल कॉन्स्टंट. We can find out the van der Waal constant that is A and B. So the critical constant that is critical temperature and critical pressure of a gas are 393 Kelvin and 50 atmospheric pressure respectively. Calculate the van der Waal constant. Calculate the van der Waal constants A and B. Right. So in these problems we are find out the A. We know that काय माहित आहे तर B is equals to RTC upon 8 PC, right? So
B इज इक्वल्स टू आर आपल्याला दिलेला आहे तो किती आहे तर 8 पॉइंट आर आपल्याला दिलेला असतो तो नेहमी 8 पॉइंट दॅट इज 314 8.314 that is joule per kelvin per mole, right? So this is R 8.314 into TC दिलेला आहे 393 upon 8 into PC. PC दिलेला आहे that is 50 atmospheric pressure. त्याला आपण मल्टिप्लाय करतोय फॅक्टर्स 1.013 into 10 raised to power 5 या फॅक्टर्सनी मल्टिप्लाय करायचं आहे कारण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मध्ये आहे त्याला आपण कन्वर्ट करतोय. So when you calculate this and calculate this, then divide this figure to these figures, we have the